Today we're learning about the basic electrical magnitudes and Ohm's law. But before we start, let's revise what you learned in the previous video. Vamos a hacer un repaso rápido de la lección anterior. Aprendimos qué es un circuito eléctrico, un camino cerrado por el que hacemos circular la electricidad, y es importante que quede claro que si el circuito se abre, la corriente eléctrica no puede circular en ningún punto del circuito. Estos son los símbolos eléctricos básicos que debes conocer y recordar. Por favor, cuidado con los nombres en español. Pila o batería, pulsador, conmutador. Mucho cuidado con Google Translate. Luego vimos la diferencia entre circuito serie y paralelo. Es importante entender que en el circuito en paralelo, la corriente de electrones se divide y reparte a través de cada rama. Y por último, os propuse una actividad en la que teníais que dibujar con la simbología adecuada los dos circuitos del final del vídeo. Creo que era bastante sencillo. Ahí están. Bueno, pues vamos a continuar ahora con la tercera sección, magnitudes eléctricas básicas y ley de Ohm. These are the three basic electrical magnitudes: electric current, voltage, and resistance. Let's start with electric current. This magnitude tells us the amount of charges per second flowing through a point in the circuit. Its symbol is a capital I for intensity, and its units are amps. Electrical current is charges in motion. You can think of it as a river that flows really fast. Currents can be small and weak, or really strong. The strength of an electrical current, its intensity, is what is measured with amps. Voltage, also called tension or potential difference, is the force that pushes the free electrons around a circuit. The voltage symbol is V, and the units are volts. We use batteries or other sources of voltage to push the electrons around our circuits, just as we use dams to store potential energy. Resistance measures the opposition of a material against the flow of electric current. Its symbol is R, and the units are ohms, which is represented with the Greek letter capital omega. You can think of electrical resistance as the rocks standing in a river, making the water flow go slower. Materials heat up as they oppose electrical current, and we can use these to transform electricity into thermal energy, or light. Now, please pause the video and go watch these videos. The links are in the description, and come back when you're done. Wow, this seems important, but what is Ohm's law? Is it something Buddhist? Well, let's find out what Wikipedia has to say about it. Ohm's law states that the current through a conductor between 2 points is directly proportional to the voltage across the 2 points. Introducing the constant of proportionality, the resistance, one arrives at the usual mathematical equation that describes this relationship: I equals V divided by R. What? Well, what this means is that the more voltage we apply, the more current we will get. More voltage, more current. Is that right, George? Let's use Ohm's law to calculate the electric current flowing through the light bulb. Ohm's law is a very useful tool for circuit analysis. Let's take a closer look at this circuit. We have seen it before. It's a circuit in series with a battery, a switch, and a light bulb. The circuit is closed and the current is flowing through the light bulb, so it is on.
This thing here is a device that we call a multimeter. It's very useful too. We can use it to measure the magnitudes in a circuit. Let's use it to measure the voltage drop across the light bulb. As you can see, it says it's 1.5 volts. As you probably noticed before, the electrical resistance of the bulb is 3 ohms. So now we can use Ohm's law to calculate the electric current flowing through the light bulb. So now, if we do the numbers, we will find that 1.5 volts divided by 3 ohms is 0.5 amps. That is the current flowing through the light bulb. Please pause the video and watch this. Link is in the description. And come back when you're done. Bueno, pues ahora lo que os propongo, como siempre, es que en vuestro cuaderno y en español hagáis un resumen de lo que habéis aprendido durante esta lección. Recordad que hemos visto las magnitudes eléctricas básicas, que son corriente eléctrica, voltaje y resistencia. No hace falta copiar mucho, pero sí deberíais copiar la tabla donde aparece la definición de cada magnitud, su símbolo y sus unidades. Eso es algo que hay que recordar. Luego, la ley de Ohm, importantísimo, la fórmula y una definición que tú entiendas. Te recomiendo también que añadas algún circuito con un ejemplo en el que se use la ley de Ohm para calcular alguna magnitud o varias. Por último, os propongo que después del resumen me resolváis esta actividad, que es muy sencillita. Simplemente tienes que calcular la magnitud correspondiente en cada caso. En el primer caso tienes la intensidad que circula por la resistencia y el valor de la resistencia, por lo tanto tienes que calcular el voltaje. Y en el segundo caso tienes el voltaje al que está sometido a esa resistencia y la intensidad que la atraviesa. Por lo tanto, lo que tienes que calcular es el valor de esa resistencia. Venga, ánimo.